Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran wanda ni Awwal Salisu zan gabatar. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranar Laraba 1 ga watan Oktoba a matsayin ranar hutu don bikin cikan Najeriya shekaru 65 da samun 'yanci. A wata sanarwa, ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji-Ojo ya taya 'yan Najeriya murna a gida da waje na ƙasar nan, yana mai kira da a kasance masu haɗin kai, juriya da goyon bayan shirin inganta al'amura na shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ilimi da ƙarfafa matasa su ne ginshiƙin magance matsalolin tsaro da na zamantakewa a Najeriya. Wannan shine saƙon gwamna Abba Kabir Yusuf a yayin wata muƙala ta tunawa da ranar 'yancin kai da gwamnatin jihar Kano ta shirya kafin bikin. Abdullahi Mustapha na da cigaba rahoton. Taro da ke nuna haɗin kan 'yan Najeriya duk da bambance-bambancen da ke tsakaninsu, da kuma ke nuna Kano a matsayin gida ga kowa. Yara 'yan makaranta daga kabilu daban-daban sun nuna kyawun al'adunsu a wani bangare na bikin cikan Najeriya shekaru 65 da samun mulkin kai. Mai taken ƙarfafa tsaron ƙasa ta hanyar haɗin kai da ci gaba, taron ya samu halartar jami'an gwamnati, ƙwararru da shugabannin al'umma waɗanda suka ba da shawarwari kan yadda za a magance manyan matsalolin da ke damun ƙasar nan. A ciki waɗanne nasarori aka samu, waɗanne matsaloli suke akwai, waɗanda kuma wato abin da aka sa a gaba da za a samu. Suna ganin cewa ta hanyar sauke nauyin 'yan ƙasa da kuma shiga a dama da su a cikin harkar gudanar da gwamnati, Najeriya za ta cimma burinta na ingantaccen ci gaba mai ɗorewa. Gwamna Abba Kabir Yusuf, wanda babban jami'in gudanar da mulki a gidan gwamnati Suleiman Wali wakilta, ya bayyana samarwa matasa sana'o'i a matsayin babban mataki na magance matsalolin tsaro da na zamantakewa. Wanda ya zama wajibi ne da akari da yadda sauran ƙasashen duniya suke yi na inganta kansu, mu ma mu tabbatar cewa mun yi biyo turba. Ya bayyana cewa tuni gwamnatin jihar Kano ke samarwa da matasa sana'o'i ta hanyar shirye-shirye da kuma manufofi daban-daban da ta bujiro da su. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Gwamnatin tarayya ta himmatu wajen tallafawa matasa a Kano ta hanyar raba babura sama da 300 ga masu aikin miƙa saƙonni, tare da baiwa matasa 10,000 tallafin abinci. Shirin, wanda shine na 4, ya samu jagorancin ministan kwadago da samar da ayyukan yi Muhammad Mai Garidin Gyaɗi a matsayin wani bangare na shirin inganta al'amura na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin ƙarfafa ƙananan sana'o'i. Ga ci gaban rahoton. A Kano, gwamnatin tarayya ta ƙaddama da wani sabon zagaye na tallafi a ƙarƙashin sabon shirin inganta al'amura na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin ƙarfafa ƙananan sana'o'i da samar da sababbin damammakin tattalin arziki ga matasa, musamman a yankin arewa maso yamma. Yanda na taɓa tattaunawa da masu wannan sana'a, na ji kamar nima in fara wannan sana'a, a rana mutum zai samu sama da 10,000 a wannan sana'a, nashi kaɗai in ya cire kuɗin mai da komai da komai. To kaga alhamdulillah. Gaskiya zai taimaka min mutuƙa, don kullum in na zauna tunani nake yi, Allah yadda ne ritaya na gama aiki lafiya, Allah ya bullo min da wani abin, to gashi kuma Allah ya bullo min da shi. Tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kwadago da ayyukan yi ta tarayya da kuma cibiyar inganta ayyuka ta ƙasa, shirin ya raba babura 350 ga masu isar da kaya da kayan abinci ga matasa 10,000 a nan Kano. Za mu ƙaddamar da kamfani ne na Tinubu Support Group, Dispatch Riders, domin a yanzu ɗaya daga cikin abin da yake tafiya shine harka ta delivery. 10,000 na shinkafa, da fatar waɗanda suke nan, masu wakilcin ƙungiyoyi da suke nan, idan aka ba da su
za ku je kuma ku gabatar da su ga hannun waɗanda ya kamata su kai gare su domin a yi wakilci na gari. Shirin na nufin yin tasiri kai tsaye a matakin ƙasa don matasa su dogara da kansu da samar da ayyukan yi. Baya ga haka, shirin na nuni da cikar alƙawuran yaƙi neman zaɓe, tabbatar da gaskiya da sauyin da jama'a ke bukata a faɗin Najeriya. Auwal Salisu, labaran NTA. Sabon babi na iya buɗewa a ma'aikatar shari'a ta jihar Kano a yayin da walwala da ƙarin albashi suka kasance a sahun gaba cikin abubuwan da Abdulkarim Kabir Maude, ɗaya daga cikin waɗanda aka tantance, ya fi mai da hankali a kai. Haka kuma majalisar ta amince da naɗin Aliyu Isa Aliyu a matsayin kwamishina. Samir Hamis Shira na da cigaban rahoton. Kasancewarsu masu ilimi da ƙwarewa a fannoni daban-daban kuma 'yan asalin jihar Kano, Abdulkarim Maude da Aliyu Isa Aliyu sun ba da tabbaci ga 'yan majalisar za su yi amfani da iliminsu da gogewarsu wajen ciyar da jihar Kano gaba. A nasa bangaren, Abdulkarim Maude ya bayyana cewar idan aka kai shi ma'aikatar shari'a ta jihar Kano zai mai da hankali wajen rage cunkoso a gidajen yari da manyan kotuna. Kanta yana yin aikin ma'aikatan shari'a ma gyara dokoki wanda za su samar da tsauraran matakai akan kwacen waya da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi. Nasa bangaren, Aliyu Isa Aliyu wanda yake kwararren mai lissafi ne, ya bayyana cewar za a mai da hankali wajen ɗaukan ma'aikatan muhimman darussa bisa la'akari da kwarewa da cancanta da kuma ƙara yin nazari kan hanyoyin da za a bi wajen rage yawan yara wanda ba sa zuwa makaranta a jihar nan. Inda da farko, majalisar ta karbi wasu ƙudurorin doka guda biyu wanda 'yan majalisar suka kirkira na samar da ingantaccen tsarin karɓar haihuwa wanda shugaban majalisar Jibril Ismail Felgore ya ɗauki nauyinsa, da kuma samar da wata hukuma da za ta kula da ɗakunan gwaje-gwaje. Daga majalisar dokoki ta jiha, Samira Hamisu Shira. Masu kallon mu, labarin na zuwa muku ne daga nan tashar NTA Kano. A dakace mu. Tomadilla. Kasancewar ana gudanar da bikin ranar ruwa ta duniya ranar 22 ga watan Satumba, kiraye-kirayen tsaftace koguna a matsayin jigon rayuwar halittu da daidaiton muhalli na ci gaba da zama na gaggawa. Hukumar raya kogunan Haɗeja Jama'are ta shiga cikin wannan yakin tare da jaddada buƙatar kare koguna domin makomar tsirrai, dabbobi da bil'adama su ci gaba da rayuwa cikin lafiya. Yohannes Hassan Farau na da ci gaban rahoton. Duk da ma an yi bikin ranar koguna ta duniya a 22 ga watan Satumba da muke ciki, bikin ya wuce a yi shi a rana ɗaya kaɗai duba da irin mahimmancin da koguna ke da shi. Hakan ya sa hukumar da ke kula da madatsun ruwa ta kogunan Haɗeja da Jama'are ta yi bikin ranar a garin Wudil. A bakin wannan kogi, ɗaya ne daga cikin mazauna yankin na Wudil, Malam Zubairu, wanda ya ce rayuwar gidansa wajen yin amfani da ruwa ya ta'allaka ne da wannan ruwa da yake ɗiba daga kogin. Ya bayyana cewar hakan ya sa yake da ilimin yadda ya kamata ya kula da koguna domin tabbatar da yadda za a yi harkar noma mai inganci harkarsu tare da kula da gidaje. Bikin an yi shi ne ba ga yin jawabai daga bakin al'umma kaɗai ba, da bakin waɗanda suke a matakai daban-daban na gwamnati. An yi ƙoƙari wajen share kogunan tare da yin dashen bishiya domin a samar da muhalli mai ɗorewa. Idan muka ce za mu kyale shi muna ta zuba shara da abubuwan da ba su dace ba a ciki, muna yin bayan gida, muna yin abubuwa, za mu jawo kan matsaloli daban-daban. Bikin ranar da aka yi shi a garin na Wudil ba an yi shi ne kawai domin tunatar da al'umma ba, har ma da tabbatar da an bayyana irin mahimmancin da kogunan ke da shi wurin ci gaban rayuwar al'umma. Yohannes Hassan Farau, labaran NTA. Ga kuma kanin al'amuran wasanni.
Ƙasar Ingila za ta kira da Afirka ta Kudu a gasar ODI Scorecard. Tauraron wasan tennis Alcaraz ya doke Djokovic a wasan kusa da na ƙarshe na US Open. Rory McIlroy ya lashe wasan ƙarshe na Irish Open da maki 66. Ƙungiyar mata ta Wales za ta kara da Fiji a gasar rugby ta mata ta shekara ta 2025. Sai hasashen masana kan yadda yanayi zai kasance a gobe a nan Kano da ma wasu daga cikin biranen ƙasar nan. To sakon masana na wannan rana na cewa tsaro nauyi ne da ke kan kowa ba ga hukuma kaɗai ba, don haka ka kula da makwabtanka sannan ka kula da tsaron kanka. To masu kallon mu ya kashe abin da ya sauka kenan, da fatan Allah ya ba mu alkhairinsa. Hello, good evening. It's nice of you to stay with us. I am Hadiza Mohammed Ali with the full details of the news. The federal government has declared Wednesday, October 1st, 2025, a public holiday to mark Nigeria's 65th independence anniversary. In a statement, Minister of Interior Olubunmi Tunji Ojo congratulated Nigerians at home and abroad, urging unity, resilience, and support for President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda. He expressed confidence in Nigeria's steady march toward peace, progress, and development, while wishing citizens a memorable Independence Day celebration. Education and youth empowerment hold the key to tackling Nigeria's security and social challenges. That was Governor Abba Kabir Yusuf's message at a pre-independence anniversary lecture organized by the Kano State government. Abdullahi Mustafa reports. A gathering that showcased Nigeria's unity in diversity and reflected Kano's cosmopolitan character. Young children from various ethnic backgrounds displayed the richness of their cultures, part of activities marking the country's 65th independence anniversary. With the theme, Strengthening National Security Through Unity and Development, the event brought together government officials, technocrats, and community leaders who presented ideas on tackling the major challenges facing the nation. Through effective discharge of civic responsibilities and active citizen participation in governance, they believe Nigeria's quest for accelerated development can be realized. Governor Abba Kabir Yusuf, whose message was delivered by his Chief of Staff Suleiman Wali Sani, identified youth economic empowerment
as a vital strategy for addressing security and social challenges. They are our inventors, our peacekeepers, our cultural ambassadors, and our bridge to the future. He noted that Kano State government is already engaging young people in various income-generating initiatives through its wide range of programs and policies. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. The federal government has scaled up its youth empowerment drive in Kano with a distribution of over 350 motorcycles to dispatch riders, while 10,000 young people received food support. The initiative, now in its fourth phase, was championed by the Minister of Labour and Employment, Muhammad Megari Tingyadi, as part of President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda to boost small businesses and fulfill campaign promises. Awalu Salisu has more details. In Kano, the federal government rolls out another wave of empowerment as part of President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda, designed to boost small-scale businesses and open up economic opportunities for young Nigerians, especially in the Northwest. Backed by the Federal Ministry of Labour and Employment, as well as the National Productivity Center, the scheme distributes 350 motorcycles for dispatch riders and food items reaching 10,000 youth. So it's one small thing that we can give to teaming youth who can be called to deliver messages in different places. You can have 10,000 naira in a day, 15,000, 20,000, as small as 5,000, but you will have something to take home to your family at least. I want to appeal to you, particularly the chairman of these groups and your leadership, to ensure that whatever has been extended to you is brought down to the members for which these facilities are intended to reach out to. It's all about grassroots impact, reducing dependency, creating jobs and driving productivity. And beyond that, the program reflects campaign promises now taking shape, showing delivery, accountability, and real change in communities across Nigeria. In Kano, Awal Salisu, NTA News. A fresh chapter may be opening for workers at Kano Ministry of Justice as improved welfare and remuneration top the priorities of Abdulkarim Kabiru Maudi, son, one of the two commissioner nominees confirmed by the State House of Assembly. Also confirmed was Aliyu Isa Aliyu. Samira Hamisushira reports from the Legislative Chamber. Erudite and agile sons of the soil, Maudi and Aliyu assured lawmakers of their readiness to deploy their wealth of knowledge and experience in moving Kano State toward greater achievements. For Maudi, who is poised to take over as Attorney General and Commissioner of Justice, prison decongestion, expansion of state high courts, workers' welfare, and the review of laws to impose tougher measures against phone snatching and drug trafficking are among the pressing issues on his agenda. For Aliyu Isa Aliyu, mathematician by profession, focus will be placed on the recruitment of teachers in core subjects, strictly on merit, as well as proximity analysis of schools to help bridge the out-of-school children across the state. Meanwhile, the House also considered two private member bills, Kano State Basic Traditional and Birth Attendance Accreditation and Certification Program Bill, sponsored by Speaker Jibril Ismail Felgore, and the Kano State Directorate of Medical Laboratory Services Bill 2025, sponsored by Zakaria Al-Hassan, Chairman of the House Committee on Health. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushira, NTA News. You are watching Nta Kano News live from our studios. We shall be back after this timeout. Stay with us. Welcome back and thank you for being there. International Rivers Day may have been marked globally on September 22nd. But the call for clean rivers as lifelines of biodiversity and ecological balance remains urgent. The Hadejia Jama'ari River Basin Development Authority joined the campaign, stressing the need to safeguard rivers so future generation of plants, animals, and people can thrive. Yohannes Wasambaro has more details.
Though International Rivers Day was commemorated globally on the 22nd of September, the call for clean and healthy rivers continues beyond the date. This year, the Hadeja Jama'ar River Basin Development Authority joined the advocacy by celebrating the day in Wudil town. At the banks of the river Wudil, residents like Malam Zubairu, who depends on the water for his family daily needs, know firsthand why protecting rivers matters. He told me that the river is not just a source of water, but a lifeline for farming, fishing, and household use. Celebration was more than speeches. Community members, government officials, and officials of the River Basin Authority rolled up their sleeves for a symbolic river cleaning exercise, and a tree planting ceremony followed, with seedlings placed into the soil as a symbol of renewed commitment to environmental sustainability. Clean rivers, the managing director Suleiman Bichi said, are essential for biodiversity, plants and animal health for future generations. So we are calling the attention of general public and especially the community around Udil here to protect this river by not polluting it, that is not putting waste, pollutants and other unethical practices around the river. We look at the history of most of the cities of the world. You find them located along the river because they facilitate navigation, they facilitate domestic water supply for drinking, and also now they facilitate for agriculture. This activity in Wudu serves as both a celebration and a reminder that rivers are more than flowing waters. They are the heartbeat of ecosystems, livelihoods, and cultural heritage. In Kano, Yahana Sahasambaro, NTA News. Moving on to the world of sports, Murtala Abdullahi Hamza is our guide. England will face South Africa in the ongoing ODI tournament scorecard. Tennis star Alcaraz defeated Djokovic in the semi-final of the US Open. Rory McIlroy won the final of the Irish Open with the score of 66. The Welsh women rugby team will face Fiji in the 2025 Women Rugby Championship. And now tomorrow's weather forecast in Kano and other cities across Nigeria. That is all on the news tonight, but before you go, a quick reminder from the experts. Security is a responsibility that lies on everyone, not just the authorities alone. So, watch over your neighbors and also ensure your own safety. That does it. Do have a pleasant night rest.